Hello and welcome to another beginner's German class. Today we are going to do the sein and haben in the Präteritum form, which is the past tense. So let's start. Gestern, heute, morgen. Yesterday, today, tomorrow. So in German we have three times: die Vergangenheit, past, Gegenwart, present, Zukunft, future. In this class, we are going to focus die Vergangenheit, the past, and die Gegenwart, present. So words that are related to the past tense are gestern, yesterday, vorgestern, the day before yesterday, letztes Jahr, last year, letzte Woche, last week, vor ein paar Tagen, a few days ago. So let's start with the verb haben, to have. Letzte Woche hatte ich kein Auto. Heute habe ich ein Auto. Vor ein paar Jahren hatten wir kein Geld. Heute haben wir viel Geld. Gestern hatte Miriam keine Zeit. Heute hat sie viel Zeit. So, as you guys see, we have gestern hatte Miriam keine Zeit. Hatte, this is the Vergangenheitsform, Präteritum, the past tense. Let's see the table of haben in the past tense. Hatte, hattest, hatten, hatte, hatten, hattet, hatten, hatten. As you see, hatte, ich, and er, sie, es are the same. So now let's move on to the second one, sein, to be. Gestern war das Wetter schlecht. Heute ist das Wetter schön. Gestern war er müde. Heute ist er munter. You see, past and the present tense. Letzte Woche waren wir in Heidelberg. Heute sind wir in Paris. Gestern war Peter spät. Heute ist er pünktlich. As you guys see, war, this is the Vergangenheitsform, Präteritum, the past tense in German. Let's see the table of sein in the Präteritum. Ich war, du warst, sie waren, er, sie, es war, wir waren, ihr wart, sie waren, sie waren. So let's practice it. Wer oder hatte? Wir eine Katze. Wir hatten eine Katze. Gestern wir im Kino. Gestern waren wir im Kino. Gestern Hanna Kopfschmerzen. Gestern hatte Anna Kopfschmerzen. Vorgestern er glücklich. Gestern war er glücklich. So this was the video. If you want to support us, Smart German, hit the like button, subscribe, and I will see you in the next lesson.